Ladies and gentlemen, this is Midland State University radio station. My name is your Uncle Kyle, and of course, you know there is no substitute for quality. So, as you know that our motto as Midland State University radio station is to transform communities, and we have been doing so in terms of content, in terms of giving you information that has got to do with innovations, that have got to do with the community, as a way of also trying to uplift different communities. As you know that we are available on the frequency in Zvishavane as well as in Gweru. In Zvishavane and surrounding areas, it's 90.3, as well as in Gweru, it's 100.7 FM. So there are so many innovations that we are encountering, not only at Midland State University, because you might also recall that we have had interviews on the faculty focus with different representatives from the Innovation Hub for Midland State University. We have had representatives from the Faculty of Education, from the Faculty of Arts as well, amongst many other faculties, and from the legal department as well. But that's not what I'm here to talk about. This time around, we are going into the community that we cover, because as Midland State University radio station, we are not just catering for students and Midland State University staff only. No, we are covering everyone, the communities that we have. And when you talk about the communities that we have, you might be in Gweru, you might be in Berengwa, you might be in Zvishavane, wherever you might also be where our campuses are, or you might be a Midland State University alumni. So in the studio, I am with the director of Zvishavane Arts Centre, Mr.Mugiyo. I'll allow him to introduce himself correctly. I also have his arts director for the association. I'll also allow them to introduce themselves. Mr. Mugiyo, tokutambira ipano pa MSU Radio. Ndinofara makadi zvenyu. Aiwa, tinotenda nekumbouya. Ndafara kuti tamboenda kunzvimbo yenyu, tikaona kwamuri kushandira muri pa Zvishavane Arts Centre. A lot of people havanyatsi kutoziva asi zvinhu zviri muno muzvishavane. So isusu MSU Radio tiri kuti tinenge chida kuti nzvimbo dzakadaro dzinge dzichisimudzirwawo because we also have art students here at Midland State University, and I will also get to ask you more about dzimwe art dzananchiona nezvadzo, because the world, or one of the main agendas of Vision 2030, it also has to do with innovation. And I know that imimi muri kukurudzirawo innovation pa nzvimbo yenyu yamuri, which we are also going to talk about. And of course, Khalil, I also welcome you. Panapa, I think you can introduce yourself correctly. Yeah, I'm Khalil, and I'm the Artistic Director at Zvishavane Arts Centre. All right. Right. Ndichidzoka kuna Mr. Mugiyo. Chingoti taura in brief muchidimbu, without talking much, kungoti Zvishavane Arts Centre inoita nezvei? Zvishavane Arts Centre inoita, ndingati muchidimbu, it is arts and culture research hub. Inobata zvinhu zvakati wande zvinoenda ndingati arts and culture mentorship, arts and crafts training, general designing lessons, drawing and painting, waste management through art innovation, culture center and home designing, art and culture technology, theater training. Those zvinhu zvatinobata ipapo. Alright. Now, ndoda kuti mungonditsanangurirawo story kana kuti message iri behind art yenyu imwe ndanchiona. Ndaenda panzvimbo ndikaona dzimwe art dzanga dzichidepicta ma deep meanings. Chimbonditaurai kungoti message inenge iri behind, zvinenge zvichimbofamba sei? Yeah, tine yatinoti communication and interpretation of arts models. Chimwe nechimwe chigadzirwa kana any design yatinoita inenge ine inenge yakamiririra semuenzaniso. Ndofunga maona pakawanda patiri kungotamba zvedu nemacolors anowanikwa paflag yedu, tichidesigna zvinhu zvakasiyana siyana. Ndiri kungoti igorunako gwemacolors ari paflag yedu akasanganiswa ari pamwe chete anogadzira chinhu chinoyevedza maziso kuona
ende chichiva nezvachinoreva zvakawanda, tichiziva kuti kala imwe neimwe ine zvainotoreva zvakawanda, yakadaro yakamira iri paflag yedu. Alright. Tobva tatarisa mazuva ano tine machallenges akasiyana siyana, angava emusociety, angava ari kueconomic chaiko chaiko. Mungatitaurirawo here kuti art yamuri kuita iri kuadresawo sei machallenges akaita seiwawa tiri kusangana nawo? Tine mayouth ari kuita zvemadrugs, it's part of masocial issues akasiyana siyana. Mune here zvamuri kucontributa as art yenyu iri kutaridza sei, kana kuti iri how is it depicting or addressing machallenges atiri kusangana nawo iwayo? Ndingati tinoti arts and culture research hub, tiri kuti mukati mevanhu vakawanda vechidiki vari kuonekwa vachiita sevanhu vasina maturo mucommunity, isu tinotarisa kuti mumaoko ake munhu achisikwa naMwari akapiwa chipo chipi chaanacho chinoita kuti iye abudirire, inova ndiyo employment yake. Saka ipapo tichiita tsvakurudzo iyo yezvipo, tinotoona nyaya yakakura kwazvo inoda kuti tibate nyangwe navabereki, tichivaudza kuti isu savabereki takapiwa vana sezvipo, asi zvipo zvavo zvekuti vararame nazvo vanopiwa naMwari, havapiwi navabereki. Saka tinosangana navamwe vabereki vanenge vachiti ini mwana wangu hangaiti zvekuimba, indoda kuti aite doctor. Umwe anoti ini wangu mwana ndoda kuti aite teacher. Zvakasiyana siyana zvoita kuti mwana anorarama upenyu hwekufadza vabereki vake, kwete upenyu hwekufadza Mwari nechipo chavakaisa mumaoko ake. Saka zvese izvozvo tinozvifumura tichionesana navabereki kuti tinofanirwa kunzwisisa kuti mwana wedu paari apa ndizvo tisu takamupiwa sechipo, asi Mwari vakaisa chii mumaoko ake chaanofanirwa kuti ararame nacho. Saka vana vakawanda vamwe vari kuita zvemadrugs vaya, vanhu vanenge varasa tariro nenyaya yekuti zvipo zvavanazvo zvavakapiwa havasiri kuwana mukana wekuti vazvishandise. Saka isu tinoshanda nevana vese zvavo, kunyange vakaremara. Tiri kuti kana achingova munhu pane chaanenge akatopiwa naMwari chekuti ararame nacho, araramise society yakakura ari mairi. Right. Murungozvinzwira vadiwa vateereri. Remember, this is Midland State University radio station, and makateerera ndi Uncle Kyle. Ndataura ndikati mustudio ndina Mr.Mugiyo pamwe chete na Arts Director wavo anaitwa Khalil as well. And feel free to also come through and engage. Munoona these innovations that we are talking about, that we will be also putting on the screen on this interview. You should be able to also visit those places, because chinchandafarira Mugiyo ndechekuti I was at the right place at the right time. Ndichitarisa nzvimbo yenyu yakaita seiyaya, ende mataura mukati muri kumentawo futi vechidiki. Chinhu chinorwadza stereki ndinonzwa kuchinzi maarts muworld yatakurarama ike zvino, kana kuti munyika matakurarama ike zvino vanoti hanzi maarts haachabhadhari. Imi semunhu ari muart, what do you have to say about that? Ndiri kuti ini maarts anobhadhara zvakanyanyisa. Semuenzaniso ndingati takatarisa arts versus technology, kuti vazhinji vari kuti macomputers auya achizotorera arts simba. Indiri kuti hazvina kudaro, nekuti iyozvo zvatiri kudoona pamacomputers zvinotiyevedza iart yakadogadzirwa navamwe vanhu vakaifidhira pamichina. Saka izvozvo hazvirevo kuti natural talent inenge iri mumunhu yatotoregwa simba rayo nenyaya yekuti kwaita technology. Panodova nebasa rakawanda rekugadzirawo zvinhu zvinofanirwa kuyevedza ivavo vari kuti pedzera nguvawo tichiyevegwa nezvinhu zvavo, inova art yakadhizainwa navamwe vanhu. Saka ndiri kuti hapana limit, pane freedom yakakurisa panhau yekuti tibudise zvinhu zvitsva zvisati zvamboonekwa, nyangwe zvetechnology zviripo. All right. Now, coming to you, Khalil, as the Arts Director. Chimbotudzawo just basa ra-Arts Director. Akaona kuda kutoziva kuti zviri kurevei, because vangozi vachingotaura zvema director. All right. So Arts Director. Arts Director basa rangu pa center, right? Pa Arts Centre, exactly. Yes. Kusanganisa vanhu, kurecruita ma-artists, kuvatsvaga, nekuvawanira zvekuita nekwavari kudiwa. Okay. Matype ema-artists amuri kutaura nezvavo nda, because art is a broad term. All right. Inini I'm naturally an enthusiast ye-art. Okay. Saka from musicians to dancers,
from sculptors kusvika to painters ndinonakirwa nazvo zvese. So I honestly pick out vanenge vari interested in the movement zvekuti tinenge tichifamba navo and unovasanganisawo naMr.Mugiyo tichiitawo mazano edu saarts director ndendiripo ndichicoordinata zvese izvozvo. All right. Now, semi young people, I understand that you also fall along that category. Semi young people, Yes. Right now, my young people are pama one nema issues drug and substance abuse. Vanu varunzi my youth nenga vamwane depression and other things like that. You also arts director. How are you contributing to send a message kuma youth kuti ange achizoziva kuti maybe they can find something else to do through their talents, other than being engaged in some drugs and other things? How are you contributing in terms of that? Well, zvirizvo manje what we do is kutofambisa shoko rekuti we're active. We are working with artists of all different types. Tiri kuvalinkawo nevanhu vanokwanisa kunakirwawo nazvo and everything like that. So basically we are marketing artists for now. But no, there are actually artists ari panapa and we've got a network yatinenge tichipushawo zvinhu zvedu kuti maartists edu aya akapenga. You can look at their catalogs. Tinenge tine macatalogs avo from sculptors to painter and pane kuti ma-services anenge achinedwa for something like paintings kuzvikoro, they get to, and we're connected to those people because tinotodzifambira always. Tinodzifambira kuti tisanganise ma-artists nema-clients avo. Right. Back to you, Mugiyo. Pamabasa amakaita so far, recognition yamakawana makambowanawo here recognition from outside kunze kwenyika papaintings amuri kuita, uye kana whether makambosangana nadzo kana kuti hamuna, mune vision here kana kuti mune tarisiro here yekuzoonawo Zvishavane Arts Centre going global, zvokuti yakutorecognizwawo even outside Zimbabwe kunzi no kune vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka kuzvishavane? Ndingati kubva kuvamba kwatakaita rwendo urwu patakasvika nebasa iri pandinoti panga pakakura iconference yatakadaidzwa indakasarudzwa neMidlands province kuti ndinomiririra province kuBulawayo kuZITF kwatanga takasangana nemaartists aibva munyika 30 dzemuAfrica. Ipapapo ndakadzidza zvakawanda. Ndikava nepisi yangu yakatengwa neNational Art Gallery irimo nanhasi muNational Art Gallery pisi iyoyo. Saka ndiri kuti ichocho ndo chidanho chakakura chandakasvika neart iyi, asi ndikaonazve kuti pane mukana wokuti isusu semaartists emuZimbabwe tine zvizhinji zvatinogona kudzidzawo kumaartists edzimwe nyika sezvakaita kuEgypt. Ministry yavo yeArts and Culture iministry iri resourced inotova kana nendege chaidzo dzinotakura maworks amaartists dzichienda nawo kumaexhibition anenge achiitika kungava kupi zvako kune exhibition pano panyika pasi rino vanoenda. Saka ndiri kuti kana vamwe vakazviita nesuwo tinokwanisa kusvikawo ipapo pakadaro through kudzidzisa vanhu vedu nekuonesa kana vanhu vekwedu kuti tingazviita sei kuti tikure tichiremekedza zvipo zvatakapiwa naMwari zvinova zvinoratidza izvo kuti tikazvitevera dambudziko reunemployment tinotoritapudza tiri semaartists saizvozvo. All right. Okay. And ndotarisa world yatava now. World iri very threatening kumunhu ane talent. To such an extent kuti kana tikasaita catch up with the technology iri kuuya now, tinogona kuzopedzera takuona kunge tava kutorerwa mabasa. Muri kuemployawo here the new technology iri kuuya iyi, kana kuti munomboonawo sokuti basa raartist riri threatened here nenew technology yavapo, kana kuti art ichangoramba ichingonzi it's a very fundamental thing, nokuti zvino makombiyuta akwanisa kungodesigna chinhu kana kutodrowa chinhu. Saka saartist tiri kuti basa rako richiri safe here
kana kuti imi already makuto advance kana kuti already you are catching up zvii zvamuri kuitawo in terms of the new technology nekuri kuinda world? Ndiri kuti takatarisa kunhau ye-environment isu sama-artists tiri kuzvidzidzisa kugadzira maproducts edu kubva kutsvina dzinenge dzakatoraswa munharaunda. Ndofunga sezvamaona paya isu the commonest litter iri munharaunda iyoyo tikaitora tinoigadzira togadzira nayo something chine value chinogona kutotengwa zvichida munhu iye anenge akarasa chinhu iyocho achiti hachina basa. Tachibata isu taisa ruzivo rwedu anokwanisa kuchitenga agochidzorera mumba muya maakambochibudisa achichiisa kubhini. Ndingati tine zvigadzirwa zvakawanda zvatinogadzira tichitora munharaunda. It's a way of kuchenesa nharaunda yedu tichigadzira ma-usable products kubva inenge ichinzi itsvina. Zvakare tinova nekumotivheta ma-artists vari mundima especially vane ma-natural talents. Tinovazivisa nekuvarangaridza kuti zvimwe zvachona zvinhu zvavanenge vachinzwa nekuda zvinotouya kana nekuhope chaiko munhu akarara anoudzwa kuti iwe ita ichi obva aita chinhu chiya chobva chabuda inova ndio kumwe kunobva inspiration yedu. Ndiri kuti technology semanzwisiro andinoita nayo inotoda kuti iyesu tisevenzese pfungwa dzedu tiwedzere pamusoro pezviripo kuti zvisati zvamboonekwa zvivepo. Hatimbofi takava threatened netechnology nekuti art yevamwe vanhu yavanenge vakaita vari kunyika dzavo haifi yakambova neruzivo rwekukaruka yoziva kuti zimbani nderipi. Pangangova neruzivo the theoretical part asi isu tenge tichiziva yatinoti isusu intangible heritage yenhaka yezvinhu zvedu zvisingabatiki zvinenge zvichitova muropa ravanhu. Sana gwenyambira vedu nananyanduri kuti umuzive ndokunge wanzwa netembo yake achiibudisa apo. Saka ndingati technology is not a threat at all to what we are doing. Right, ndoita come back kwauri Khalil. Collaboration yenyu kana kuti maybe you're learning from Mr.Mugiyo, who's the Arts Centre. Yes. What is the relationship like? Yakamira sei? Basa renyu rinonosangana sei kuti muzopesera, because I believe kuti hamuna kungotanga mese obvious Mr.Mugiyo pamwe wakatanga elsewhere and then he identified no I need this. How do you guys work? Pakushandidzana kwedu na Mr.Mugiyo. Well, Mr.Mugiyo, he represents a father figure. Okay. You're not for advice. Okay. Yes. And Mr.Mugiyo, he's more cultural than we are as our generation. You know, so we get to know things that we never knew. Chikura sometimes, you get it. So yeah. Then when it comes to his art now, we facilitate other people to get to know what's the Arts Centre and everything like that. So it's basically marketing and stuff and relations. Okay. Yes. All right. Pane vanhu vakawanda vasinganyatsokunzwisisa art. Ndomboita comeback kwamuri vaMugiyo. I think you are now an elderly in art. Pamunenge muchigadzira art dzenyu paya munenge muchida kuti munhu anozotarisa art ange achifana kufila chii, zvii zvinhu zvinenge zvichifana kutarisirwa paart, nekuti unozonzwanzi kune imwe painting inokosta kana $1,000 but mimi pamwe muri kutengesa yo cheapest painting I think it's $10 or even lesser. Noma mapainting andakaona ari even cheaper muri kumatengesa at very very low prices, which means kuti probably hamusi kuzviitira for just money. Muri kuzviitira for the love of art. Saka chimbotiudzai kuti art inofana kunge ichitaura to our minds. Say, how is art supposed to be speaking to our minds, to our hearts, and how are we supposed to be taking art? Ndikati art muchidimbu chekutanga, art ine chekuita ne-identity yedu kuti tinogona kuzvisiyanisa nevamwe vari mu-global village ne-art yedu, dzingava nziyo dzedu, mitambo yedu, zvipfeko zvedu, zvekudla zvedu, ma-artifacts edu. Ndiri kuti
ati sezvairi inobata zvinhu zvakawanda zveupenyu hwedu. Semucherechedzo tine atinoti maprops, zvimwe zvinobatwa kana vanhu vachidhensa. Ndingangobata chimwe chete chandinoti gano kana kuti hungwa. Hungwa kana takaitarisa vamwe vanoti kademo kane hafu munhu, kakaita sehafu munhu, but isu kana takakatarisa neruzivo rweart tinoti kademo ikako kachizova neshepe yehafu munhu kane zvakanoreva kakasiyana zvakasiyana nezvatiri kungoona chete. Hafu munhu iyoyo inenge ichimiririra the purity of a woman, kuti mukadzi wega wega ari normal mune rimwe ramazuva paupenyu hwake anotombosvika ikoko kumwedzi gwendo igogogo. Saka zvinomiririgwa nemudziyo umwe chete wandataura kuti unogona kungobata vanhu vachidhensa. Vazhinji vanongouziva uri unenge uchibata vanhu vachidhensa, asi isu tinozova nezvakawanda zvakavanzika zvatee tiziva zvinomiririgwa neartifact iyoyo. Tozotarisa midziyo yakaita setsvimbo chaiyo. Tsvimbo kana takaitarisa paculture yedu inomiririra utungamiriri. Hakuna munhu anobata tsvimbo ari mberi kwavamwe asiri mutungamiriri. Tikatarisa bvumo, mucherechedzo webvumo isecurity kana kuchengeteka kwemhuri kunenge kuchirehwa ipapo. Inogona kunge mhuri ichichengetedzwa kuda nenzira yekushandigwa, ichiwana pekugara, ichiwanikwa mari, ichiwanikwa zvakawanda zvekushandisa. Zvose izvozvo pane munhu anenge akatobata bvumo akamirira mhuri iyoyo, anova ndiye anenge ari musoro wemusha, murume. Nezvimwe zvakawanda zvatinogona kuona pamaartifacts edu zvinoti mikombe, maturi. Katakatarisa kunhau yefood processing totarisa ndingati zvakawanda kwazvo maartifacts edu iwawo echivanhu patinoaona ari isu hationi zvinongoonekwa namaziso chete. Tinoona zvinoonekwa neziso retatu zvisingaonekwi namaziso maviri ane vazhinji, kureva ndiyo nhaka yacho yandati intangible heritage inenge iri pamaart pazvigadzirwa izvozvozvo. All right. Now, because of our time, as we near towards the end, I know that industry yenyu mune challenges akawandisa, and I wouldn't have done justice kana ndikasakupai mukana ukuthi munge muchitionesa. I'll start with Khalil. As an arts director and as a youth, what are some of the challenges that you think you are facing in art? Well, Simona City artist, right? Challenge and yandinga face nini as a director is commitment ya my youth. My youth anitangane zvakawanda zvekuita, but sometimes they're just chasing wind and not following their actual talent. And that's the main challenge and do not face as well. Okay. So artistic director, commitment. Right. Pane zvaanogona izvozvo, commitment vazhinji vacho havana, vashoma. Okay, all right. I hope the youth will not come guns blazing at you kuti toseka zvakataura here izvozvo chamari unoziva kuti todetseka nezvo zvakati, but anyway because but anyway, no, and I don't want to put words in your mouth. My youth hands, you are not committed enough to come along and do something that is innovative, do something that can bring back to the community, do something that is productive. The youth are not coming up front. That's what Khalil said is one of his challenges. Ndo uya kwa Mugiyo as the director of Zvishavane Arts Arts Centre, sorry. Yes. Zvishavane Arts Centre. Ndihapa machallenges amungati muri kusangana nawo. Ndaenda panzvimbo ndikaona nzvimbo but chimwe chatondishamisa ndechekuti sei vanhu vasiri kuziva zvinhu zvakanaka kudai. I saw the efforts that you are putting into the place and I like the initiative. Tionese kuti ndihapi zvimwe zvimhingamupini zvamunoona muri kusangana nazvo mudepartment ramuri pamwe chete ne side ramuri kufamba naro reart. Ya ndingati zvimhingamupinyi zvakati wandei, asi mhinduro dzazvo tinenge tava nazvo kubudikidza netsvakurudzo dzatiri kuita. Ndingati chekutanga ndechekuti mayouth edu kwete mayouth ega vanhu vanoratidza kuva varasa tariro
maererano nekusacherechedzwa zvakakwana kwematalents avo. Ndingati zvimwe vari kutozvitora kubva kuvakuru vari mberi kwavo vavakaona vari into arts asi vakashayiwa kana kubatsigwa kwavakaitiwa vakaramba vari vanhu vekuti upenyu hwavo vanenge vozadzisa shoko rotaurwa nevanhu vachiti zvemaarts ndezvechirombe. Ichokwadi ndakaona kuti ichokwadi kana artist asina kubatsirwa kana asina kusumuka kubva paanenge ari anenge achitori rombe, kana kuti maartist kana vasina association vasina kubatana vakaita umwe vanenge vachirarama samarombe, asi vakabatana vakava nenzwi rimwe chete pane zvinhu zvikuru zvakarongeka zvinobuda ipapo. Saka challenge ndeyekuti maartist abatane ave nemuono umwe chete vataure nenzwi rimwe chete. Kozouya society yedu vanhu vanoda chinhu chavanenge vaita nguva refu vachichiona kana kuti vachichinzwa. Saka nenyaya yekuti nzira dzatiri kufamba isu vamwe inzira dzisina vazhinji vakafamba nadzo, the less traveled road, takakomberedzwa nevanhu vanenge vane mibvunzo yakawanda kuti kozvino rwendo rwatanga ruchagumira papi. Vamwe vanozoona yave michero, vashoma vane zvipo zvekutenda chakata vachiri kuona maruva acho. Saka vakawanda vanenge vachingodhauta vachiti zvinoita here. Saka society yedu yakazara nevanhu vaningati kuchirungu vari in hibernation, vanhu vakanga vaine shungu nezvipo zvavo vakashayiwa kuti zvibatsigwe, vakangogara zvavo vari musociety. Ndo vamwe vanenge vachipedza mayouth power vachitivo izvi zvamuri kuita takambozviedza izvi zvikashaya basa, tarisai isu zvatiri isu. Saka takakombewa nevanhu vasina tariro vari kudhauta vakawanda zvikuru. Kozouya pasenta pedu pane vanhu vakawanda vari kuuya vanenge vachida kuti tishande navo sezvo tava nenguva tichiparidza shoko iri. Saka tinozova nedambudziko reinfrastructure, zvivakwa zvedu hazvizokwani vanhu vatogona kuva navo. Munongozova zvinoita kunze, pamwe kunonaya kana kuti kunotonhora zvakanyanya. Hatisati tava nemafacilities edu anotikwanira kuti chero tikava nezvatinoda kuita tigone kuita takasununguka, vanhu vakachengetedzekawo. Asi muchidimbu ndiri kuti tine kwatiri kuenda nekuti takadotanga. Saka sezvo takatanga ndinotenda hangu kuti mamwe amatambudziko aya tichaakunda nekufamba kwenguva, nekuti vanhu vari kuuya vachijoinawo rwendo rwedu zvakanaka neuwandu hwavo. Sekutaura kunoita mutungamiri wenyika, ini ndinozviona, ndakazviona kudhara kuti zvakakosha kuti tive nevocational training center yeduwo muno muzvishavane inenge ichidzidzisa zvine chekuita namaarts and culture, because paarts and culture pakakoshera kuti ndo pane identity yedu isu savanhu. Patinotanga kuonawo kuti isu tisu tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu pachedu zvatinogona kumiriravo nyangwe takasangana nevanobvawo kunyika dzavo dzakasiyana siyana. As a arts and culture hub, aiwa ndiri kuona zvangu kuti tikangowana kuti tive nemafacilities edu anotisimudzirawo pakaita sekuti senzvimbo inouya vanhu patsika dzedu kunoivo kama igasva kunozadziswa nekudla. Chinhu chekutanga chatei tichida tava nemafacilities ave anoincluda kitchen yedu inenge ichiofa matraditional foods edu. Isu tiri kuti zvedu hazvisiri zvetheory, tichida zvinhu zvinonyatsobatika chaiko chaiko. Saka kuti tive nezvinobatika hunge tawanawo ma-infrastructures nezvachona ma-artifacts atingaunganidza from all the corners of our country, kuti mumwe neumwe paanosvika panzvimbo yedu agone kuzvi-identifya zvichida nechekudla chemunzvimbo yekwavo, kana kuti nechipfeko, kana nenziyo, kana mitambo. Saka tikava naizvozvo infrastructure inoincludawo stage yekuti vanotamba nevanoacta vanenge vachiactira ipapo, vanodla chikafu vachidlawo ipapo. Right. Thank you very much, Mugiyo. Because of our time, I think we have got to come to an end, and I'm happy that you expressed my challenges in no matter of what you may be facing. But inofunga bakuru vechikoro vangangodawo kuziva because
Midland State University toriwo nearts department tinotarisira here ma-collaborations between Zvishavane Arts Centre ne Midland State University munyaya dzeart tine zvatiri kungangofunga here kana kuti mungangova nezvamamagara muri kutoita already nedepartment? Tiri kutoita zvinhu zvakati wandei. Ndofunga kubva kuuya kwakaita MSU muno muzvishavane ndiwo atingati vakatanga kutisumudzira. Takanzwa kudzigwa kwakakura nekuuya kwakaita MSU. Tinoshandidzana zvakanaka nevadzidzisi nevana vepa MSU. Zvinotipa chivimbo chekuti tinotobudirira tienda mberi pamwe chete neredio station neMSU. Ndingati ivava vanhu ava vakauya kuzoita kuti zvedu zviite. Tinoshandidzana zvinofadza kwazvo, zvinova ndo pane tariro yedu yekuti tinotobuda chete nekuti Mwari vakaita kuti vaunze vanhu vakafanira panguva yakafanira panzvimbo yakafanira. Now, any last words that you want to leave to the youth, Khalil, before we close off the interview? Well, tinongoti kumayouth isika tikashanda tese as one, we've got a louder voice and nazvakawanda zvekutaura. All right, and Mugiyo, any words that you like to share nevatereri nevamwe vese vari muart industry tichipedzisa chirongwa chedu? Ndingangotaura kuti zvinhu zvese zvinotangira pakuti munhu uve unoziva kuti ndiwe ani. Kana ukaziva kuti ndiwe ani, wobva wanzwisisa chipo chaunacho muupenyu. Zvinosiririsa kuti munhu ararame asingazivi chipo chake. Zvakare ndichitaura kuvabereki ndiri kuti tinozviziva tinogona kubhadharira vana mari nekuvaitira zvose zvatoda kuti vaite kuzvikoro, asi zvakakosha kuti tivasumudzire pazvipo zvavakapiwa naMwari, zvavakazvarwa vakafumbatira, tovapromota kuti zvinhu izvozvo zvibude than kuti isu namai togara pasi toti isu wedu mwana toda kuti aite dhokta pamwe iye mutambi webhora. Saka uchararama upenyu hwekufadza vabereki vake, haachararama upenyu hwekufadza Mwari vakamupa chipo. Saka ndiri kungoti zvakakosha manje kuti titeerere kuti zvikuru sei izvi nechekuita nezvipo. Munhu ngaateerere hope dzake kuti iye anorota achimboshanda chii kubva ari mudiki, anorota achiita chii. Chinhu ichocho chaanorota achiita ichocho icho ndo chinhu chakakosha kuti ararame ari machiri, nekuti pangava panei pasina mari, asi nenyaya yekuti zviri muropa rake anokwanisa kuramba achingodzidza achingoita achikura, nekuti ndinotenda ini kuti practice makes perfect. Munhu akatora nguva refu achingoita chinhu chimwe chete anopedzisira ava nyanzvi yacho nyangwe atanga asingagoni. Ndizvo chaizvo vamugiyo ndoda kutendai nokuya kwamaita pano pa MS Radio pamwe chete na Khalil. Ladies and gentlemen, these two men are coming from the Zvishavane Arts Centre, and remember, as Midland State University radio station, one of our main goals is to transform communities, and as we are transforming communities, we are leaving no stone unturned. So we are making sure that we are coming to the community, which is why MSU is there. That's why MSU brought this radio station, so that everyone is allowed a voice. If you are doing something that is innovative, please feel free to get in touch. Our numbers is 0782 903 903, or you can get in touch with the executive producer as well on 0777 906 906. I repeat the number again, 0777 906 906. But do make sure that you follow us on our social media pages, as many of these interviews are actually available on these social media platforms. On Facebook, it's Transforming Communities. On Instagram, it's MSU Radio 90.3 or 101.7 FM. And on Twitter, it's also MSU Radio. So do make sure that you also follow us. You also subscribe on our YouTube channel. It's MSU Radio. So make sure that you visit those pages, as we are coming in to at least give those who are doing innovative work a voice. You're going to see that in many of these other episodes, we are also going to be showing you some of the innovations that are taking place even at Midland State University as Innovation Hub. There's a lot that is taking place. So do make sure that you stay tuned to us. And remember, Midland State University is your university of choice. So until we meet again next time, remember, my name is your Uncle Kyle, and you know that there is no substitute for quality. Until next time, it's bye-bye for now.